most respected chief guest for this inaugural ceremony of MVCON 2026, Union Minister of State for Science and Technology, Earth Sciences and Minister of State in the Prime Minister's Office, as well as in the Departments of Atomic Energy, Space and Personnel, Dr. Jitendra Singh. Dr. Vijay Viswanath, President of the Professor M. Viswanathan Diabetic Research Center, Chennai, and immediate past President of RSSTI. And it is a proud moment in my life because the Union Minister is here with us. MV Hospital, he is guiding them, trying to do the best for this Congress with the help of Dr. Prashant and Dr. Vishnu Viswanathan. The 3 days program which had been arranged is well-structured program. Take for example, how to manage diabetic foot. You have workshops. You interact with the surgeons, plastic surgeons, you interact with the physicians, you interact with the diabetologists, you interact with the people with the vascular disease specialists. I think he has given us a lot of opportunities to learn in this meeting. I think many of the students who are seated on the back row probably are attracted by this structured program. I'm really happy that you are all here. Professor Viswanathan is now being carried out by Dr. Vijay Viswanathan and is now slowly being lifted by Prashant and Vishnu. I appreciate both these young guys who are instrumental in bringing this Congress, a worthy Congress, because of the presence of our Union Minister. I appreciate them, I congratulate them, and I wish this Congress a grand success. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a great honor and privilege to welcome you all to the MVCON 2026, a significant platform dedicated to advancing clinical excellence, research and innovation in diabetes care. At the outset, I extend our deepest gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Jitendra Singh, for graciously accepting our invitation. I didn't even go to Delhi to meet him, but he came. He gave me a call and he came, and that he is now the Minister of State, independent charge for Science and Technology and Earth Sciences, and Minister of State in the Prime Minister's Office. He has played a pivotal role in strengthening India's scientific ecosystem. His leadership has been instrumental in promoting translational research, fostering innovation, and supporting national health initiatives. We are going to release a book on early diagnosis of diabetic kidney disease, which is planned, and the book on diabetic foot is being planned for Sunday. We have 10 copies, so we won't be able to sell the product today, but we'll release it today. And it's been written mostly by Susan Key, and early diagnosis of diabetic kidney disease. And there have been many contributors to that book. We also have the launching of the She Mind. It's a dedicated initiative focusing on women's emotional well-being, which is the most ignored feature among women professionals, homemakers in the current healthcare delivery system. Or people in the She Mind project, about which Vaishnavi will talk about. I thank all our faculty, delegates and organizing team, media for their encouragement and valuable contribution. Wishing everyone a productive and enriching experience in the next 3 days. Thank you very much. Thank you, sir, for the scientific
enjoys the great honor of presenting the MV Lifetime Achievement Award 2026 to the Honorable the Union Minister Dr. Jitendra Singh in recognition of his remarkable career. Dr. Jitendra Singh's journey reveals scientific contributions. His pioneering work on stress diabetes, and it also highlights the complex relationship between social upheaval, stress, and metabolic disease. Dr. Jitendra Singh has also played a vital role in shaping national diabetes initiatives. And as a founding member of Diabetes in Pregnancy Study in India, the DIPSI group, he contributed to the development of clinical guidelines for diabetes in pregnancy that were subsequently endorsed and recommended. Our initiative that you were a part of last month. And while they introduced, I think that while they welcomed all of the dignitaries to speak in English, they did so for you in Hindi. And you are not very happy about that. So I think I will stick to, and when they closed, they, welcomed him and thanked him in Tamil, and he was very happy. So I wish to welcome him in, Tamil here as well. So, பெருமையுடன் திரு ஜிதேந்திர சிங் அவர்களை இந்த மாதிரி கிடைக்கிறேன் நம்ம இந்த very dear Dr. Vijay Viswanathan, Dr. Narsingan, Dr. Muruganathan, Anil Selvam, all the senior faculty members, members of the fraternity, ladies and gentlemen. So I honestly don't know where to start from. There's so many things to be said and the temptation to say everything simultaneously. But I think the first, I should begin saying that I'm deeply, deeply, deeply humbled, and I must bow my head and with folded hands. And in the presence of Dr. M. Viswanathan's portrait there, I think nothing could have been more satisfying and gratifying to be felicitated with the presence of his legacy in this room. And as Dr. Narsingan was saying, Dr. Viswanathan was the pioneer, also popularly remembered as one of the founding fathers of diabetology in India, who started this movement and then formed a group to join him. In a way, he was also one of the first to have deviated over or diverted over to the private sector. And the Vijay Nursing Home is there who personified. So it's such a beautiful journey to be part of this legacy. The family, for as long as I have been around, I don't even remember how many years. So Dr. Vijay, though I think a few years junior to me, has always been a very prodigal student, much ahead of his seniors and others, and always excelling in every sphere that he took up. Very active, even as a youngster, and very forthcoming. And that's why I always shared a very frank, liberal relationship with him. Recently, when he called up and he said, in fact, he wrote a mail in a very formal way asking me when could he come to Delhi to invite me. So I immediately called up. I said, now, we have not reached that stage that you have to come and invite me. I have received your message, I'll come over. And I remember it's been so much of togetherness all these decades. Once we were there, I think in Bhubaneswar when the super cyclone happened and all the delegates had run away. So we were few of us. And next day I asked Vijay, we should go and see the Konark temple. Why it has not turned upside down when everything else is. So there also we were together. So it's been a lifetime journey. And to be acknowledged by someone who's seen you working has a different kind of a satisfaction. Madras connection because he was an alumnus of Madras Medical College, then became a founding faculty of AIIMS New Delhi. And even there also he was known as Madrasi Ahuja. Dr. Narsingan, as you were saying, I could take liberty with him even on the dining table because as a fellow Stanleyan, we had a different kind of bonhomie and different kind of
candidness. He was assistant professor there, and then of course turned over and joined this institution. But wherever he's gone, he's been an asset and a great researcher. And so I was glad to see him as the dean over here. And by that time, and now, and then gradually from the communicable disease, we graduated into non-communicable disease. And I remember somebody wrote a lighter piece in Japi saying that now India has graduated into an era of civilized diseases. We don't die of tuberculosis, we die of a heart attack. But today, after this COVID and AIDS, we are beset with both. And now if you have to tell a youngster what to read everything, it's neither syphilis nor diabetes. But luckily you have the AI to help you read. But I have to honestly thank my mentors, teachers, though we didn't have the opportunity to be directly mentored by Professor Viswanathan, but his colleagues like Professor Sam G.P. Moses, B.B. Tripathi, M.M.S. Ujja, later on Professor Zeshaya, they virtually did the hand-holding for me because there was no reason. I didn't come with a legacy. And for an unknown boy coming from a peripheral part of the country, they gave me a generous indulgence and offered me hand-holding and enabled me to reach the center stage of medical academics. It wouldn't have been possible otherwise. Though all of us have learned to work hard, to be focused, to be good learners. If you don't, you can't. When we started off in medicine, in MBBS, in Stanley, we were told by our seniors, if you read syphilis, you read medicine. Dr. Narsinga will bear me out because syphilis would affect every organ, starting from primary, secondary, tertiary, up to neurosyphilis, cardiac. By the time we joined post-graduation, the dictum was, if you read diabetes, you read medicine. Transition happening. And in fact, when we were undergraduates, it was precisely that time the ultrasound happened, CT scan happened. So things were getting introduced. Gradually, the textbooks changed over from Britain to US. Our prize textbook of medicine was abundant, went over to Harrison. Then Harrison also so many volumes, and so on later on, whether it was Jocelyn and others. So I think it's been a transition. Now, of course, you don't even look at the book. You have this gadget in your pocket and you pick it up. But it wouldn't have been possible, A, because of these teachers, these mentors, they virtually carried the student in their pocket, which possibly is not possible today for so many reasons. And the dictum those days was that the guide has to carry the student whom he is guiding, whether it's the MD, whether it's thesis or the DM, the guide has to carry the student in his pocket. And we were actually carried in the pocket. So that is how we could also engage in networking. And secondly, I think it is the patient's trust. Though I have stopped I'm not sitting in my clinic after I came into the government because I thought that would be impropriety. But it is quite a touching moment when I see some patient bring a laminated prescription saying that he is still falling. So which means that we have tried to live up to, so we cannot repay all these teachers. Nobody can repay Dr. Viswanathan and all the other words. But I think the maximum we can do in our modest ways to be to our students what they were to us. They had nothing to gain from us. We had nothing to offer them. And still, we were patronized, we were doomed. If the same attitude we can adopt for our students, I think if not wholly, a very small fraction we can repay to these great stalwarts. And thirdly, I have also to mention that it's a very gratifying moment to see the third generation. Because having grown up with the family is so gratifying and they've taken over so beautifully. They have a very tall order to live up to. It's a rich legacy, and the rich legacy is a big responsibility also and a big challenge also. At the same time, a big opportunity also. So I'm sure seeing these bright boys
and the daughter here. I think she was there some time back. I am going back quite reassured that the institute and this legacy has a very bright future, even in the generations to come. Vijay, I can't thank you anymore, and I had to be there if you called me, regardless of award or not, because it's been such a deep, lifelong relationship which cannot be replaced. And the kind of public life that we are in, the relationships change overnight, depending upon the expediency of the situation. But these are the ones which stay back. And I'm so glad, and thank you, Dr. Narsinghan also. And Dr. Muruganathan has been our sartorial model. We cannot match his sartorial sense, dress sense, but we truly feel inspired. Thank you very much, sir. Thank you. Today's inaugural program, and I would like to thank our Honorable Chief Guest, Dr. Jitendra Singh, for joining us in spite of his busy schedule. I would ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த MVCON 2026 வந்து பிளான் பண்ணும்போது வந்து நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா நிறைய வந்துட்டு இன்னொன்று ஃபிசிஷியன்ஸ் வந்துட்டு இன்னொன்று நிறைய மீட்டிங் நடக்குது. அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த சர்ஜன்ஸ், அதாவது வந்துட்டு இன்னொன்று ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நிறைய மீட்டிங் வந்து நடக்குது. ஆனால் இந்த ரெண்டு குரூப்பையுமே சேர்ந்துட்டு இன்னொன்று ஒரே மேடையில் வந்துட்டு ஒரு இன்னொன்று ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டு இன்னும் மீட்டிங் நடத்துறது ரொம்ப கம்மி. அண்ட் இதை வந்து ஏன் நாங்கள் வந்துட்டு பண்ணோம்னா, சர்க்கரை வியாதியால் வந்துட்டு இந்த பாதிக்கப்படுற கால்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு டயபெட்டாலஜிஸ்ட்டும் தேவை, அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொன்று சர்ஜன் பண்ணுறவங்களும் தேவை, அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் போடுற நர்ஸும் தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி 3 குரூப்புமே வந்துட்டு வர ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தான் MVCON 2026 அப்படின்ட்டு. இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1000+ வந்துட்டு இந்த டெலிகேட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அதாவது வந்துட்டு 1000க்கும் மேலான வந்துட்டு இந்த டெலிகேட்ஸ் இந்தியா வந்துட்டு இந்த முழுவதும் இதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி வேற எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு சர்ஜன்ஸையும் சில ஃபிசிஷியன்ஸையும் வந்து ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுறதுல கிடையாது. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு மெயினான இது. அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற வந்துட்டு இந்த பேப்பர்லாம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு அது வந்துட்டு இன்னொன்று ஒரு சிலது வந்துட்டு இந்த பியூர் டயபெட்டிஸ் பற்றி இருக்குது, இன்னும் சிலது வந்துட்டு இந்த காலை வந்து எப்படி குணப்படுத்துறதுன்னு அப்படின்ட்டு இருக்குது, இந்த பல்லு வந்துட்டு இன்னொன்று டயபெட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ நம்மளால இன்னொன்று சர்க்கரை வியாதியால் பாதிக்கப்படாத ஒரு பாடி பார்ட் கூட நம்மளுக்குள்ள கிடையாது, கண், கிட்னி, கால் அப்படின்ட்டு. MVCON டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் இங்கே பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு, அது எல்லாமே வந்து இன்னொன்று அதில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் அவங்களோட ஒர்க்கை வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற 1000+ பேரோட இன்னொன்று ரீச் ஆகும் அப்படின்ட்டு. பேராமெடிக்ஸ் விச் இஸ் அந்த நர்சஸ், ஏன்னா வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் இன்னொரு ஃபிசிஷியன்ஸும் வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க, அண்ட் சர்ஜன்ஸும் வீட்டுக்கு போய் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ வீட்லேயே போயிட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நர்சஸ். ஸோ அவங்க அங்கே இருக்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் வந்துட்டு தப்பான முறையில் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு வந்து மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வந்துட்டு அந்த வைத்தியம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்காக தான் 3 குரூப்புமே இங்கே இருக்கப்படுறாங்க. நாட் ஓன்லி டாக்டருக்காக மட்டும் கிடையாது, நர்சஸ்க்காகவும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, இல்லை ரேர் அப்படின்ட்டு. மோஸ்ட் வந்துட்டு அந்த மெஜாரிட்டி வந்துட்டு இந்த டாக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ அரௌண்ட் 800 to 900 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, 150 to 200 நர்சஸும் இருக்காங்க. சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில் என்ன வேணால் டேமேஜ் ஆகலாம். இப்போ சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிக் நியூரோபதி அப்படின்வாங்க, காலில் வந்து அவங்களுக்கு சொரணை இருக்காது. ஸோ இப்போ அவங்க நடக்கிறாங்க, ஒரு சின்னதாக கல் குத்திச்சு இல்லை ஏதாவது முள்ளு குத்துதுன்னா கூட அவங்களுக்கு தெரியாது, அண்ட் புண்ணு இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது இல்லை அந்த புண்ணு வாடி போய் அவங்களுக்கு ஸ்மெல்லு வரும்போது தான் அவங்களுக்கு அந்த புண்ணு இருக்கிறதே தெரியுது, அந்த டயபெட்டிக் நியூரோபதினால. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கனால டயபெட்டிஸுக்கு புண்ணு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. அண்ட் சுகர் இருக்கிறவங்க எப்போவுமே காலில் செருப்பு போட்டுக்கணுன்றது சொல்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான். டெஃபினட்டாக டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இருந்தாலும் கால ஜாகிரதையாக தான் பார்த்துக்கணும். நீங்கள் கேட்ட கேள்வினா எல்லாருக்குமே வருது அப்படின்ட்டு. அதாவது என்னால் உலகம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு 30 செகண்டும், அதாவது என்னால் 1 நிமிஷம் கூட கிடையாது, ஒவ்வொரு 30 செகண்டும் வந்துட்டு சக்கரை வியாதினால கால்கள் வந்துட்டு வெட்டப்படுது. வேற எதுனாலுமே கிடையாது, லாரியில் அடுப்பட்டு வேற ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிடையாது. சக்கரை வியாதினாலேயே உலகம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு 30 செகண்டும் ஒரு கால்கள் வந்துட்டு இந்த வெட்டப்படுது. அதை தான் வந்துட்டு நாங்கள் காப்பாற்றுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு நார்மலான ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்து பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ஓகே. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்க, அந்த லாரி டிரைவர், அவரோட கால்கள் வெட்டப்பட்டதுனால எனக்கு ஒரு சில ஆளோட வந்துட்டு வருமானம் கிடையாது. அது வந்து ஒரு குடும்பத்தோடய வந்துட்டு வருமானம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு கால்கள் வந்து வெட்டப்படுறதை நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்க்குறோம். ஒரு குடும்பத்துக்கு வருமானம் 1 lakh மேலான
ஆனால் வந்து இந்த ஆம்பிடேஷன்ஸ் வந்துட்டு அந்த நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்தியாவில் மந்த்லி பேசிஸ். இப்போ எங்களோட ரெக்கார்டே வந்து we have saved more than 1 lakh limbs from amputation. ஸோ கால்கள் வந்துட்டு வெட்டப்படணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த வெட்டப்படாத இருக்கிறதுக்கு வர்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் கால்கள் வெட்டினோம்னா அது வந்துட்டு எங்களை உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக மட்டுமே தவிர்த்து ஏன்னோ சேவ் பண்ண முடிகிற பேஷண்ட்டு நாங்கள் வந்து மிக ஏன்னோ இருக்கிற வந்து எல்லா முயற்சியும் எடுத்து சேவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா இது வந்துட்டு வந்து முதல்ல வந்து ஏன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது இது வந்துட்டு நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் வந்து பிளான் பண்ணது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இல்லைன்றதுக்காக வந்துட்டு அதை கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்துட்டு வந்து வந்துட்டு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் தான் டெஃபினட்டாக வந்துட்டு கடைசிக்கு வந்துட்டு சென்னையில் இது பண்ணோம் தான். ஏன்னா வந்துட்டு நாங்கள் இங்கே இருக்கிற வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் வந்துட்டு காட்டும்போது அந்த மாதிரி இருக்கிற டெக்னாலஜி மீது இடத்துல வந்துட்டு கிடையாது. ஸோ வேறு நாங்கள் இங்கே நடத்துகிறோம்னா நாங்கள் அதையும் வந்துட்டு என்னோட கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு பார்ட்டாக வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ வந்துட்டு சென்னையில் தான் நல்லா நடக்குது.